Here we are with Désiré Bollier, Chairman of Value Retail, for the second edition of the Creative Spot Fashion. What's new this year? This year we have expanded our offer. The Creative Spot has been curated by Sarah Miner, and we have included the Green Carpet Challenge to introduce sustainable fashion into the Creative Spot. We have decided this year to, in collaboration with Levia and EcoAge, to support sustainable fashion. And in July, we did the Green Carpet Challenge. We were part of the jury, so Sarah Miner, Levia, Carlo Capazza and myself were part of the jury that decided on the 5 nominations. In September, we co-hosted with Levia at La Scala the Green Carpet nomination, and of course Tiziano Guardini was awarded the Green Carpet Award for Sustainability. We introduced this layer as part of our drive to raise the awareness of sustainable fashion. In a fast-pacing economic system, what we realize is that a lot of the millennial, and I do have a daughter, she's 25 years old, and she is actually part of the millennial. Today it's no longer about just buying for buying's sake. They really want to know the authenticity of the product, the provenance of the product. Is the product actually produced in a sustainable, responsible way? Is it actually meeting their value system? It's at the beginning of the concept. It's still at the beginning of the effort. But if we do not, as leaders of businesses, stop and take toll that actually sustainability is an important part of doing business, we will be out of business. The mentorship program was part of our commitment to not only help, Tiziano in his effort, but to really look at the 5 nominees and work with them on what is going to be their need. Each one of them is at a different time of their life cycle of their business. Some may need just how to set up a production. Some may need to understand what is their distribution strategy. Is it retail? Is it wholesale? What is the price structure? Some may need real estate knowledge. How do you look at locations? How do you identify the best locations? And so we kind of decided that actually the mentorship will be customized, more à la carte, if you want it, for each of those designers. We have 1,200 colleagues working at Value Vita across Europe and China, and we have in-house talent, a pool of talent. And what we will do is start this in Italy with Fidenza Village. We'll draw on the expertise of the team, and we will modify and change according to the need. And if we need to expand it more, which we will do down the road, we will then expand it. During the holidays, the Creative Spot will sell the collection See Me for an important purpose. Could you talk about that? Well, Caterina Occhio was introduced to me by our PR director, Marianne Gaetan. And we met since then at the luxury conference in Florence. And she and I started to talk, and Caterina shared with me her vision and her ambition for See Me. It's a way of her giving back to underprivileged women by creating very simple pieces of jewelry like this one, and supporting the underprivileged women in Tunisia, in Egypt, in Lebanon, and around the world. And I thought this actually was an amazing vision, and my admiration goes to her. And since then, what we have done is every time we have a pop-up store anywhere, be it in Europe and hopefully one day in China,
we will be able to support her. So 30% of her proceeds could go back to these women who she gave actually a skill so they could make decent money to support their families. Per la seconda edizione, The Creative Spot Fashion e la Camera Nazionale della Moda Italiana hanno rinnovato la propria collaborazione. Quali sono gli elementi che vi accomunano e che rendono la vostra partnership ormai consolidata? Innanzitutto dare spazio ai giovani, quindi il futuro. Il futuro per noi è prioritario, è uno dei nostri pilastri per quanto riguarda l'evoluzione della Camera della Moda e della moda italiana. E poi l'altro pilastro importante è quello della sostenibilità, cioè ragionare, dare spazio ai nuovi giovani e ai nuovi talenti, ma dare anche spazio a quanti fanno della sostenibilità il centro del loro lavoro e della loro ricerca. Ci poniamo proprio come goal quello di essere più sostenibili. Value Retail ci è a fianco in questo percorso e quindi è importante che lo facciamo insieme a loro. Ci sono molti giovani e talentuosi designer sulla piazza. Con quale criterio ha scelto quelli presenti qui all'interno di The Creative Spot Fashion? Ma il criterio di selezione per Fidenza non è mai facile, ovviamente premia la creatività e il talento, una visione unica. Fidenza, essendo un outlet dedicato comunque all'internazionalità, arrivano da vari paesi, c'è anche un'indicazione da cui arriva che Fidenza dà di cercare di concentrarsi su alcuni paesi, anche vedendo anche il tipo di pubblico che viene a Fidenza, che magari ci sono più pubblico dell'est e quindi anche asiatico, però la selezione, ripeto, è internazionale, dedicata comunque anche a designer ovviamente di talento. E poi giustamente, essendo anche un outlet, c'è bisogno anche di avere comunque uno stock abbastanza ampio, perché comunque ovviamente dà la possibilità a questi designers di vendere, ma devono essere anche designers che sono abbastanza strutturati a livello di produzione. Quindi ci sono vari criteri di selezione, ma sicuramente il comune denominatore è sempre la creatività e il talento. Questa piazza è importantissima perché attraverso Fidenza Village e il Creative Spot c'è un angolo dedicato al futuro della moda, e mettendo insieme tutti questi designer, grazie anche all'aiuto di Sara Maino, e mettendo insieme i nostri finalisti, diciamo, il consumatore può entrare qui e sapere che tutto quello che compra sta supportando il futuro. E come ha detto Carlo Capasa, senza futuro non c'è moda, quindi dobbiamo fare assolutamente parte della sostenibilità, è proprio di supportare i designer emergenti, perché ancora producono in una maniera sostenibile. Quanto è importante per te essere all'interno di The Creative Spot Fashion? Ma per me è importantissimo perché permette comunque di aprire quello che è il mio prodotto, in questo caso diciamo, comunque ad una visione, ad un bacino internazionale, quindi è una grande opportunità.